Thanks everybody to be here. Спасибо всем за то, что вы здесь. We had the first part of the webinar about what there is new in the standard, and when I say the new part of the standard, about sizes and about colors. In the last Мы провели уже первый вебинар, посвященный тому, что нового в стандарте, и обсудили вопросы, касающиеся размеров и окраса. In the last webinar, we talked about these two topics, and I think now the standard is much more clear about sizes and about colors and colors pattern. Мы обсудили эти два раздела, и я считаю, что стандарт нынешний намного более ясный. What I want to say is that the WUT Standard Commission worked a lot on the commentaries. The lockdown was not on our side because everybody of us was very busy, but now we have the last version of the commentaries, and I think you can find it on the WUT website. Что я хочу сказать, это то, что стандартная комиссия ВУТ много работала над комментариями, и хотя карантин был не на нашей стороне, мы все были очень заняты другими вещами в этот момент, но к настоящему моменту последняя версия комментариев закончена, и я полагаю, вы можете найти ее на сайте ВУТ. I don't know what's happening in Germany about the commentary, because as everybody of you know, the bylaw of the WUT says that the commentaries are up to the WUT Standard Commission. Я не очень понимаю, что сейчас происходит вокруг комментариев в Германии, поскольку, как все вы знаете, правила ВУТ говорят, что комментарии относятся к компетенции стандартной комиссии ВУТ. But now someone in Germany is saying that the job that was published is from a not easy job, all from the German side, but as far as I can remember, no Germans was part in this job. Horst was a part. Horst was a part, an important part of the discussion we had in Frankfurt, and even nowadays I am talking to Horst about something we can improve in our commentaries. But because Horst Klippenstein judged all over the world, and he can say something more and something better about all other Germans in this moment, about what we can improve. And this is why we are going on discussing. But as everybody of you knows, the commentary was approved last February in Norway at the WUT meeting, and it was approved as it is. And the first country approving the commentary as it is was Germany.
And now I don't understand why someone in Germany is saying something completely different. But this is up to the DTK, to the WUT, not up to us. Сейчас переведу. Чезаре, let me translate, please. Okay. Чезаре говорит о том, что он не очень понимает, что там происходит в Германии, как я уже сказала, потому что есть люди, которые пытаются интерпретировать всю эту историю с комментариями достаточно странным образом и представить ее так, как будто в их написании участвовали немцы. Но значит, он хочет подчеркнуть, что комментарии являются работой стандартной комиссии WUT, и были они полностью утверждены уже в феврале на заседании WUT, и, собственно, наши немецкие коллеги не участвовали в этом напрямую, хотя до сих пор он обсуждает и продолжает обсуждать с Хорстом Клебенштейном часть каких-то замечаний его к нашим комментариям, и готов эти комментарии обсуждать именно потому, что Хорст имеет огромный опыт судейства и действительно может что-то ценное подсказать. Но напоминаю, что Германия была первой страной, которая, собственно, проголосовала за комментарии в том виде, в каком они и есть, были приняты. Вроде все. Okay, no more words about this because it's not the time to say something more and something not polite, even if I would like to do it, because okay, but we can talk about dachshunds in this moment. Much better, yes. I want to send my wishes to Mrs. Del Brugger. I knew Mrs. Del Brugger many years ago. A very, very nice lady, and next month she will be 90. Stop. Let me translate, please. Значит, вот пока я не забыла, он говорит, что, в общем, пожалуй, мы на этом закончим все вот эти разговоры, потому что, хотя и хочется сказать что-то невежливое, но, пожалуй, это не лучший момент. А мы, пожалуй, перейдем к разговору о таксах, и прежде всего мы начнем. I'm just waiting for, yes, this is yes, Canin Bruggers. Do you remember this article in more than 10 years ago when we got the article from Ruth de Brugger and yes, I remember, and I remember the situation. I was in Germany by Brigitte Engel because I was mating one of my female with Engel Papermoon, and I was looking for a red male, and Engel and Brigitte told me it's not so easy to find a nice red male in Germany, but I know you can find something in Dortmund, in Unna, Stockholm, just close to by Mrs. Zerbrugget, and it was the day before Christmas, but I am talking about 1999. It was many years ago. And then we decided to drive to Mrs. De Brugger, and she was so nice, so kind, really a very, very nice lady. This is why I can't forget her. And when I saw the litters and the puppy, she... Okay, you can translate. Спасибо большое. Значит, и, собственно, мы переходим к разговору о таксах и уже забудем все наши темы насчет ДТК. И прежде всего Чезаре хочет вспомнить о человеке, замечательному заводчике, которому вот в августе
Вот буквально 12 августа исполнится 90 лет. И мы вот сейчас вот как раз вспомнили статью, которую 10 лет назад опубликовали в нашем тогдашнем русскоязычном журнале «Люди и таксы». И тогда сама госпожа Дельбрюгер прислала короткий текст об истории своего питомника. И Чезаре рассказал, Чезаре и Хорст Кеттендорфер написали тогда тоже статьи в ее честь. И Чезаре рассказал о своем визите, о своем первом знакомстве с ней, когда он приехал в Германию к Бригитте Энгель на вязку, и он искал хорошего рыжего капеля. И Бригитта сказала ему, что очень сложно найти то, что он хочет, но у нее есть идея, и они поехали тогда в Унну, перезагрузитесь, они поехали тогда недалеко от Дортмунда, в Унну, познакомились с госпожой Дельбрюгер, и он рассказывает о том, об их первом знакомстве и о том, как он приобрел у нее собаку. Ага. Okay, and when we were looking at the puppies, she was suggesting me a black and tan male, Stefan, but when I saw the red male, Sammy, it was, we fall in love immediately, and then I decided to, and I remember Tonino wasn't agree at all, didn't agree at all because he said, oh, it's not our type, it's very different with the dachshund we are used to see, we will have problem, but I decided that Sammy would be my dog. And then we drove back to Italy with the dog. And from that moment, it was the real beginning of my kennel. И, значит, тогда госпожа Дельбрюгер показала им двух щенков и предложила чернопопалого Штефана, и сказала, что он лучше. Но он увидел рыжего сами и влюбился в него совершенно незамедлительно. И хотя Танина сказала, что будут проблемы, что это собака не их типа, но Чезаре решил, что это будет его собака, и они вернулись в Италию с Сами. И это было, собственно, для него настоящим началом его разведения, того, которое мы все знаем. In order, but why this decision? Because in order to be a good breeder or a good judge, you have to appreciate the benefit of all types. And when you are breeding or when you are judging, the thing you are going to appreciate at all is the quality. And you must feel it. You must understand that you are in front of a qualitative dog. The quality first ever. And in that moment, I had this feeling. И почему? Почему, собственно, я приняла это решение? Потому что когда вы судите или когда вы занимаетесь разведением, вы должны понимать предпочтительные моменты и те выгоды, которые дает вам каждый тип. И прежде всего вы должны уметь оценить в любом типе качество. И когда вы оказываетесь один на один с качеством, вы должны почувствовать его. И вот именно вот это вот ощущение качества, это было то, почему я приняла это решение. Okay, if you have question, because if you haven't, I can go on talking because now I would like to say something about types because the discussion we had in Unna Stockholm 20 and more years ago was about types. Если я курю просто. I'm just smoking, Чезаре, I'm here. Okay. Okay, I'm not sure I'm smoking. Значит, Чезаре говорит, что если у вас есть какие-то вопросы, вы можете их сейчас задать, и эти вопросы должны быть про тип, потому что та дискуссия, которую он сейчас вспоминает, и которую они вели 20 лет назад в Унне, касалась именно типов.
Oops. We have a lot of questions here from Irina, but okay, but as they are not about type now, so we will ask them later. So, Cezare, you know, we got a lot of questions from our listeners in the meanwhile, the first webinar and now. So, if you like, I can already start with them, but one by one, not immediately. As you like. Okay. So, first we will, прежде всего, мы сейчас зададим те вопросы, которые мы получили вот за это время. Так, first, your personal opinion about the new standard. Is it better than the previous one for the judges and for the breeders? Is it more strict or just more clear? Ваше личное мнение по поводу нового стандарта. Кажется ли он вам более правильным для заводчиков и для судей? И он, как на ваш взгляд, он более строгий или просто более ясный? The standard is absolutely better because at last it says something very clear about sizes and about colors. Совершенно определенно лучше, потому что он наконец-то высказывается очень ясно об окрасах и о размерах. About colors and color patterns first, because nowadays you can find everything everywhere, and it's becoming something a commercial approach to breed dachshund, and then you can find all kind of colors, all kind of patterns, and breeder says that they are correct, that people is the beginning of the breed, that okay, but everything is not true, because this is only a commercial purpose, and we can't go on saying nothing about this. And in this standard, now you can very clearly read which colors are admitted and which kind of colors you can find on the pedigrees. Прежде всего, этот стандарт внес ясность в вопрос, касающийся окрасов и расцветок, потому что сейчас, в настоящее время, вы можете найти где угодно абсолютно что угодно. Подход к окрасам становится очень коммерческим. Люди пытаются сказать, что пайболды стоят чуть ли не в основе разведения таксы и истории таксы. И это абсолютно не так, конечно же, но этот стандарт наконец-то четко говорит, что разрешено и что именно вы можете найти в родословных своих собак. It's a problem from the breeders, because even about sizes, because they crossed in breeding miniature, they crossed standard, they crossed Kaninken, and now we have not a clear future about sizes. And then I always said everywhere that when we are judging, we can't forget to have in our mind the idea of the tolerance. Now something about tolerance is written. Before there was no tolerance in dachshund. Now we have tolerance. We can say something when a dog is a little bit bigger than what is written, and what we can do in this case. Now the real matter is how to train the judges
in measuring dogs because this is the real problem. Let me translate, please. Красный флажок как раз. Значит, и по поводу размеров, размеры тоже являются, конечно, проблемой, потому что, разумеется, многие заводчики вязали между собой миниатюру кроликов, где-то находятся на и миниатюру и стандарт, он, кажется, сказал, сейчас уже, да, и собаки находятся где-то между этими разновидностями. И он всегда говорил, и повторяет, говорит на семинарах и во время судейства, что нам не нужно забывать все-таки о допуске. Изначально в стандарте, в том, который предлагался к утверждению, было написано, что допуска вообще не будет. Сейчас мы, так сказать, сделали сумели сделать при помощи комментариев некое послабление для стандартных разновидностей на некоторое время. Но сейчас главный вопрос заключается в том, как научить судей правильно измерять. Yes, it was also our next question. We wanted to ask what to do to have a correct measurement, because it's not always so. In the commentaries, as you know, we wrote that I can open comment. yes, to measure the dogs means to pull enough to understand that you are measuring the bones, not measuring the skin and not measuring the coat. Как вы знаете, в комментариях мы написали, что правильно измерять таксу означает утягивать ее до тех пор, пока вы не будете уверены, что вы измеряете кости, а не кожу и не шерсть. In the last discussion with Klibenstein, for example, we are talking about a different meaning of tolerance, but the real problem is that the more restriction you will give, and less judges will follow the standard, and we can't allow this. В нашей последней дискуссии с Хортом Клибенштейном, электронной такой дискуссии, мы обсуждали как раз вопрос разного понимания допуска. И проблема, на взгляд Чезаре, заключается в том, что чем больше мы будем устанавливать запретов и строгостей с нашей стороны, тем меньше судей будут вообще следовать стандарту. Now we have I think we have a good standard, and I even think that we can measure the dog when the dog is 15 months old once in his life. And when the dog is measured, that is the size. Значит, важная вещь, что когда собака должна быть измерена в возрасте 15 месяцев. И то измерение, которое мы получили в этом возрасте, и есть ее разновидность по размеру. And if the dog becomes bigger with the age? I think, for example, to the bitches who will have puppy and will have problem to stay in size. But if we measure the females at 15 months, it could be good for everybody, the breed and the dog, and the judges after the judgments. But, okay. Значит, он говорит так, что если собака, допустим, измерена в 15 месяцев, и если это сука, и впоследствии с возрастом, она не может остаться в том размере, в котором она была, но у нее есть это измерение, сделано в 15 месяцев, это уже хорошо и для породы, и для собаки, и для судей. Do you mean if, for example, you have the female, canine female in the ring, and this female is, let's say, 4 years old, and she is not 30, but 32.
But she has this measurement done by someone, by the licensed judges. She has this measurement of course, okay, with 30, done in 15 months. You will not penalize her? No. You personally? Me personally, yes. Значит, мой вопрос. Значит, давай допустим, что у тебя в ринге собака, сука кроличья, которой, например, 4 года, и которой, например, 32 сантиметра. И эта собака, скажем, у нее в анамнезе есть измерение, сделанное официально в возрасте 15 месяцев. И в том измерении написано, что у нее 30 сантиметров. Ты лично понизишь оценку этой собаки? Он говорит, нет. But how will you know that this dog has this measurement? She will show you. We need a certificate, of course. Yes. I will show you. We did yesterday at the show. We did this kind of certification for young dogs, and we think that we have to start in all the clubs to do something like that. Maybe it can help us. Сейчас я хочу сказать, что вчера у нас как раз была выставка клубная, и мы делали такие измерения и такую сертификацию для собак. Вот сейчас я могу показать, сейчас одну загружу. Then when we have this certificate written, verified by the club, look. Like that. This is the no name of the dog, only the number. This is the size, and this is the variety. And okay, this is the female. And this female, as far as I remember, okay, it is written, it is 16 months or something like that. And okay, she has this certification. Let's imagine, this is a standard female. Let's imagine that the dog in 3-4 years will become bigger. Will have, okay, let's say 45. What does the owner have to do? He has to bring the certificate to the ring of what? I understood nothing, Katya. I saw the certificate, but you cannot hear me. Okay. This was a certificate by the female, 16 months old. This is a standard female. Let's imagine that afterwards this female will have puppies, will become bigger, and will come to the ring and will have, okay, let's say 46 centimeters. What the owner have to do to show this certificate or to what? Yes, the owner has to show the certificate. To the ring steward, for example. Yes, for example, to the ring steward, yes. Ring steward can say to the judge that the dog has the certificate of the site. Yes. And then you can agree not to measure or not to take in account this extra centimeter. I can decide to measure or not to measure. Okay, but at last I can say, okay, when she was 15 months old, she was inside. Значит, я показала пример такого сертификата, который мы вот делаем, и решили, собственно, делать для того, чтобы как-то предотвратить проблемы у наших собак. И, соответственно, это был сертификат, выданный собаке молодой, сутки, которой на данный момент 16 месяцев, и она полностью в размере, у нее 43 сантиметра. И я задала вопрос, что, собственно, мы должны делать, если, допустим, эта сука, когда ей будет 4 года, 5 лет, когда у нее уже будут щенки, вот она придет в ринг. Она, допустим, понимает, владелец, допустим, понимает, что собака уже чуть больше, чем положено, 45 сантиметров. А что владелец должен делать? Ну, значит, Чезаре предлагает, что владелец
такой сертификат может отдать или показать ринговой бригаде, и ринговая бригада проинформирует судью о том, что у собаки есть сертификат размера, и она в размере. И дальше судья вправе решить либо не измерять собаку, либо принять, допустим, во внимание, что в возрасте 15 месяцев, когда положено определять разновидность, собака была полностью в размере. И это таким образом собаку предохранит от понижения оценки. I think it could be a good solution, first of all, for canine females, because I think it's the bigger problems, the biggest problems which we can have around the sizes. It's what to do with canine females. I am thinking to canine and miniature. Canine females is I think because we need dogs with bones. Is the first point. The second point is dogs with bones in breeding. The females are always better than 30 centimeters, 31, 32 after having puppies. And there are other questions, Katya? Yes, a lot. About the desired type, we already spoke, but the question was, how do you think, on your opinion, shall the breeders in FCI countries use American or English bloodlines or not? And good example of this use or problems which can be around this use. Чезаре, what happened? Come back, please. Так, ждем, что тут происходит. Чезаре, I'm sending the invitation again. Ну что, я думаю, что на что-то не то нажал, просто. You just pressed the wrong button, or what happened? No, I pressed the button to webcast. Okay, good. So the question was, if you hear or not, I don't know. The question was, how do you think, shall the breeders in the FCI countries use the bloodlines of non-FCI countries, American or English or something else? Oh, Katya, you know, just a moment, accept. Okay. If we talk about types, yes. Can you see me? Yes. Okay. Yes, thank you. If we talk about types, you know, we can talk about 3 different types: German types, American types, and English types. Если вопрос был, как он считает, можем ли, должны ли мы использовать для расширения нашего генетического пула кровные линии из не German type is the country of origin, and then better to begin from the German types. It means that, in my opinion, Dachshund is a German breed, and we must go back to German type and to get all the benefits of this type. For example, a nice trimple shaped head, for example, a nice oval eyes, a wide skull, not large ears, and not a too short front face. But do you mean German type of today or original German type? What are you saying about German type? But do you mean the German type of today or the original German type? In general, not today, but I am thinking to nice German dogs,
where, for example, the muzzle is not too deep, and with a very good underjaw. You know, a very good underjaw is an important part of the functional beauty of the purpose of the dog. Let me translate, please. Значит, Чезаре говорит о том, что, как известно, у нас существует 3 типа основных. Это немецкий тип, американский тип и английский тип. И поскольку порода немецкая, мы должны все-таки вернуться к немецкому типу и использовать все преимущества, которые этот тип нам дает. Прежде всего, мы должны помнить о голове, которая в оригинальном типе не слишком узкий череп, не достаточно широкая морда с очень сильной, хорошо развитой нижней челюстью, овальные глаза. And going on talking about German's type, correct top line and a low tail set with a good tail carriage. This is what I mean. But in general, we can even say that in the German type, we can find short upper arm in general, not a well-developed chest, and a little bit light bones. This is, and sometimes even elbows are not so close to the chest. This is what I have in my mind about general type. Значит, и говоря еще о преимуществах немецкого типа, нужно сказать о правильной линии верха, о правильном поставе хвоста и о том, что собака правильно его несет. Но, с другой стороны, говоря о немецком типе, можно отметить, что немецкие собаки, к сожалению, многие из них имеют короткое плечо, имеют часто свободноватые локти и недостаточно развитый форбруст. Вот то, что и иногда легковатый костяк. Вот то, что я имею в виду, говоря о немецком типе в общем. If I think to the American type, for example, I have in my mind nice dog with longer neck, longer upper arm, a very nice head, but more strict with a long muzzle, but lacking the underjaw. Если будем говорить об американском типе, то что я себе представляю, это элегантная собака с элегантной длинной шеей, с длинной мордой, но недостаточно развитой нижней челюстью, с хорошим плечом. What else? Okay. Yes. Мне кажется, я все перевела. And the last, if I think to the English type, I think to a dog with a not good balance between the head and the body. The head has a large skull, a short muzzle, round eyes, a short neck, short legs, a very long body, and then there is evidently not a balance between the head and the body. And even in movement, sometimes I saw something not good. И если говорить об английском типе, то для меня это собака, которая прежде всего недостаточно сбалансировано соотношение между головой и корпусом. То, что коротковата морда, кругловаты глаза, то, что коротковата шея и при этом длинное тело, и поэтому собака в движении, да и коротковата, и при этом поэтому собака в движении не может быть в хорошем балансе.
Now they are improving some details because they are crossing blood from Australia and from New Zealand, for example, and they are heavy, not so heavy dogs, a little bit lighter, with better head, better neck, and not so low in leg, not so short legs. В последнее время мы можем наблюдать, что в Великобритании исправляют свое поголовье, используя кровные линии Австралии, Новой Зеландии, и получают собак не таких низких на ногах, с более длинной головой, более длинной шеей. To cross German and American line, I think is one of the most clever idea I saw in the past. I would like that someone should be more correct saying what he was doing when he was crossing the blood, because when you use American, you know that they cross long-haired dachshund and short-haired dachshund, and then if you go on crossing and crossing, of course you can have problem, but the quality in general of the dog could only improve. This is why in Europe now we have a very nice quality of dog in general. Because if you go on breeding and crossing only German dogs, you can have anatomical problems in general. If you go on using only German type. Yes, yeah. German type. Значит, и что касается вязок между собаками немецкого типа и американскими собаками, Чезаре считает, что это было самое умное, что сделали наши европейские заводчики в свое время, потому что благодаря этому мы сейчас в Европе имеем очень хорошее поголовье. Однако при таких вязках и при таких кроссах надо всегда четко понимать, что ты делаешь, и нужно всегда честно говорить о том, что ты используешь, потому что, как мы знаем, в Америке разрешены вязки между длинношерстными и гладкошерстными собаками, и это надо все иметь в виду и учитывать. И тем не менее, несмотря на все эти риски, нужно понимать, что если мы будем продолжать использовать только немецкий тип, мы в конечном итоге придем к большим анатомическим проблемам. Read the commentaries from Anke and from Christiane. Anke says that not if you want to hunt with your dogs, almost no sprawl out in American lines. She said, read in chat section. Breeding? Read in chat section. Anke writes that do not have to use American lines if we want to hunt with dogs, because almost no sprawl out in America. Okay, but if the dog is good for hunting, why not to use? What's happening in America is not the same as what's happening in Europe in general. Huh? And then if you want to hunt, you can. Why not? Almost no sprawl out in American lines. Okay. Try to use the dog in Europe where you can have sprawl out and you will understand. If it's genetic breed. I think the matter is that the breeder must be clever and must understand what he wants. It's always a matter of how you are breeding. The dog in himself, yes, I know that the sprawl out is dominant, but it's the matter how you are breeding or how you are not breeding.
This is the real problem. Вопрос заключается в том, как вы, собственно, занимаетесь разведением, если вы понимаете, что вам нужно. Okay. We go on with questions. This is a question about hunt. How do you see the future of our breed in the situation now, which we have now, when hunt and hunting trials are becoming more and more problematic almost everywhere because of the greens? How shall we keep hunting temperament and hunting abilities in dachshunds in this situation? How do you think, is it possible without any working trials allowed or not? Don't you think that soon dachshund can repeat the destiny of poodles, who were also hunting breed in the beginning? And can breeding dachshunds make sense if it will be only a companion breed? The risk is so high to have only companion dachshund. But okay, you know, dachshund is an underground hunting dog, and we must do all we can, all our best to preserve this temperament of hunting dog. I know green people fight every day against the possibility to use dog in hunting, but we can do everything we can. And I think I can't believe that, and I can't even imagine a dachshund only a companion dog. And this is why I say we must do our best not to lose this temperament of hunting dog. Значит, вопрос был о том, как вы думаете, какая вообще судьба таксы в ситуации, когда все больше и больше стран запрещают и охоту, и охотничьи испытания. И сможем ли мы вообще сохранить породу, и будет ли иметь смысл эта порода, если ее разводить только как породу компаньона? Чезаре говорит, что да, проблема существует, но мы должны сделать все то, что в наших силах, чтобы сохранить таксу именно как норную собаку, как собаку, работающую под землей. И несмотря на все, что делают зеленые, он верит, что нам это удастся сделать. Look what Christiana is writing. She is writing that... Да, Оль, я знаю, я сначала зачитаю те вопросы, которые прислали раньше, а потом обязательно зачитаю все вопросы Игоря, я их видела. Да. Christiana is writing that dachshund is not only underground hunting dog, but also great for driving hunt, and total hype in Germany about dachshunds for hunters. Great demand. Everything we can do to preserve the temperament of a hunting dog, underground or not underground, is perfect, and we must do it. And a good quotation by Anke. Чезаре говорит, что все, что мы можем сделать для того, чтобы сохранить качество таксы как охотничьей собаки, мы должны сделать и будем делать. И... Anke is right, saying that is yes. Анке приводит прекрасную цитату из книги Энгельмана, в которой говорится, что если вы заберете у таксы охоту, все, что у вас останется, это будет просто обычная собака. Because all the temperament of dachshunds is by hand. Yes. Unique temperament. Dachshund in general is born to work underground. I always say that the dachshund is the perfect combination of the angulation to work underground. The angulation of the shoulder, the angulation of the croup, the angulation of the rear, an excellent upline, because he has to push against the fox. And when 10 minutes ago I was talking about the underjaw, the underjaw is really very important, because dachshund has to kill the fox, not the fox to kill the dachshund. This is why
in the American type, the underjaw is not so strong as in the German type. And we have to work on this. It's not a secondary topic. Значит, Чезаре говорит, что он говорит и всегда повторяет, что такса, прежде всего, вся конструкция таксы определена необходимостью работать под землей. И именно этим определяется и ее строение углов, прекрасная комбинация углов именно для работы под землей, и именно этим определяется ее линия верха. И то, что он 10 минут назад говорил о нижней челюсти, это тоже нужно для того, чтобы не лиса убила таксу, а такса убила своего противника, победила своего противника под землей. И вот проблема о том, что слишком легкая нижняя челюсть у собак американского типа, это та проблема, которую тоже необходимо решать. I'm just looking for the examples of wood under jaw with this here. Here, look. И то, что мы имеем в немецком типе, вот это надо развивать. Вот хорошо. Look the underjaw of this dog. Вот посмотрите на нижнюю челюсть этих собак. Это то, что мы не должны потерять. The other question is about sizes and measurement. There is a lot of questions, and some of them you already answered in the beginning, but I will read some of them. First, your recommendation to the judges: correct way of measurement, soft tape measure or hard tape measure. What to use? Never soft, because I always say, and I always repeat with the assistant judges with me in the ring, they must measure the bones, and then the measurement can't be hard. It's strong enough to be sure that you are measuring the bones. Итак, по поводу правильного способа измерения был вопрос, и ответ такой, что я всегда говорю своим стажерам в ринге, и всегда всем говорю, что измерять надо так, повторяем, что измерять надо так, чтобы вы были уверены, что вы меряете кости, а не кожу и не шерсть. Это не должно быть слишком сильно, это не должно быть слишком слабо. But which kind of tape better to use? Soft tape or hard tape? In general, soft. И какую рулетку лучше использовать, мягкую или жесткую? Обычно мягкую. You use the soft one always. You saw me measuring dogs even during the seminars, and you saw which is my way to measure. And what I use to measure. We can show it. We even had some photos with that. It's not with me, the centimeter now. Okay, we can show. Значит, Чезаре говорит, что мы видели неоднократно, в том числе и на семинарах, как он измеряет. Он использует мягкую рулетку и меряет при этом очень... This is your tape measure. Okay. Your weight to measure. Is yes. In the magazine, so we can... Если вы хотите, вы можете увеличить вот эти вот картинки, но наши все видели их, в том числе и живьем. And the correct placement of the tape. From the eye standpoint of the wither to the lowest point of the chest. Just behind the elbows. Измеряем сразу за локтями от самой высокой точки холки до нижней точки груди. И на 10 меряем. Вот видите, там вот у него на третьей картинке показано, что рулетку надо держать так, чтобы на десяточку она была. Так, the other question. Why Dachshund standard is so strict in this part?
Is it because we need to distinguish between the varieties, but what to do with the upper limit? You answered something about that, but we can repeat. We must respect the measure that the standard says, and then the best way to measure is to put the centimeter just behind the elbows and to measure strong enough to understand if the dog is in size or not. Итак, значит, мы должны уважать то, что говорит стандарт относительно размеров, поэтому лучший способ мерить, мы повторяем, это расположить рулетку непосредственно за локтями и измерять так, затянуть ее так сильно, чтобы быть уверенным, что мы измеряем именно собаку, а не ребенка. And when there is a centimeter more or a centimeter less, and then you are at the limit of the size, it's enough to touch the bones, and you will immediately understand if you are talking about a Caninchen or a miniature, because the bones is completely different. Но когда у нас результат показывает какое-то промежуточное значение, или у вас там 1-2 сантиметра больше, чем положено по размеру, к которому относится собака, достаточно потрогать ее кости, достаточно ее пощупать. И пощупав костяк, вы немедленно поймете, с кем вы имеете дело, с кроликом, например, или с миниатюрой, потому что костяк у них совершенно разный. Okay. Okay. Then reading further. For example, if the standard dogs with 1 or 2 centimeters over the limit will be eliminated from the breeding, because nobody will mate his female with the male who will get very good, don't you think that we will lose bones in our population, in our standard population? 1 or 2 centimeter, it depends when are you at which how old is the dog when you are measuring the dog, and then the dog can be 1 or 2 centimeter more, but if in general the dog is a nice dog, it's difficult to think to penalize and to give something not correct, to do something not correct. I remember years ago, I was judging in Moscow Brabus, and he was 2 centimeters more about what the standard says, and there was not the new standard in that moment, but the quality of the dog was absolutely the best ever. And then in 2 minutes I called Klebenstein asking, look at the dogs, and please tell me what are you going to do if I tell you that that dog is 2 centimeters more. And he says, there is no problem. The dog has to win. It was not 2 years ago, but it was, 7 years ago. How many years ago? 7. Oh my God. Oh, the time passed. Значит, собственно, вопрос заключался в следующем. Не думаете ли вы, что мы потеряем костяк в том случае, если кобели, скажем, которые на пару сантиметров больше допустимого размера, будут исключаться из разведения, потому что никто ведь не хочет вязать свою суку с кобелем, у которого очхор, а стандарт предписывает ставить такой собаке очхор, посчитать это недостатком. И он говорит о том, что вопрос весь заключается в том, в каком возрасте была измерена собака, и если собака уже взрослая, намного больше 15 месяцев, то 1-2 сантиметра больше указанного размера не должны влечь за собой снижение оценки, потому что если собака прекрасна во всем остальном, то
на эти 2 сантиметра можно не обращать внимания. Он вспоминает историю, о том, как он сколько-то лет назад судил тут у нас Брабуса, намерил ему 37 сантиметров, и тогда 37 и 38, то есть, но тогда еще не было этих 37 сантиметров допуска, не допуска, а для миниатюры, да, который сейчас указан для кабеля. И он тогда подозвал Клибенштейна, который судил в соседнем ринге, и спросил, ну и что я должен делать, что бы вы сделали на моем месте, если я скажу, что вот эта собака на 2 сантиметра больше, чем положено. И даже Хорст ответил ему, что в такой ситуации на это не стоит обращать внимание, и собака опять может выиграть, и она и выиграет. I will never, Katya, I will never penalize a 1 centimeter dog oversize in favor of against another dog perfect in size but not at the same level of quality. Absolutely. Чезаре говорит, я никогда не понижу оценку за 1 сантиметр, особенно в сравнении между собакой, которая на 1 сантиметр больше положенного, но прекрасно сложена, в сравнении с собакой, которая находится в размере, но при этом проигрывает и сильно уступает в качестве. There is a lot of other judges who can think differently. This is why we ask. We know that you will choose always the best dog, no matter of size, but okay. Not only me, but all the judges that understand the breed. Not only me, but I am one of the other, one of many judges. И, значит, я говорю, Чезаре, мы знаем, что это никогда не ради размера, допустим, даже хорошей собаки, он говорит, да нет, не только я, но все судьи, которые понимают породы, поступят точно так же. Okay, let's hope. Sounds very optimistic. Okay, don't you think that the new standard will cause a lot of problems in breeding canine varieties? You already answered. We will lose the best females from the rings because they are never 30 centimeters after having puppies. And how you personally will react in the ring when having, for example, a perfect canine female. Okay, Chezare, you already answered. We will lose nothing if the judges are able to judge. If the judges understand the breed, be sure that we will lose nothing. Of course, if the judges don't know the breed and when they have the dog on the table are not able to understand if they must begin from the head or from the tail, this is a real problem. But if you are not in this situation, be sure that we will lose nothing. It depends on the judges, of course. Ага. Значит, вопрос был такой. Не думаете ли вы, что новый стандарт вызовет много проблем в разведении кроличьей разновидности, и мы потеряем лучших сук из рингов, потому что после того, как после щенков, после пометов, у них никогда не будет 30 сантиметров и так далее. Он говорит, мы ничего не потеряем, если судьи будут понимать породу и будут судить так, как положено, и будут знать, с чего начать с головы и хвоста. Если же, конечно, судьи будут не очень грамотными, то тогда будут у нас проблемы. Очень оптимистично это все звучит. Then the other questions. Okay, about judges, don't you think that in the situation when 1 centimeter over means very good, the price of the judge's mistake should be higher? We mean that the judge has to understand his responsibility for this very good. How to protect the dogs from incorrect measurement? Don't you think that some judges will use the option of 1 centimeter over the limit to penalize the best dogs when they need to let the mediocrity win? Katya, as you know, there are FCI rules about judgments, and when a judge is judging, you can say nothing, and what he decides is what he thinks he has to be. And
I think it's rather impossible that you can say, you can organize something against in that moment because when he is judging and he decides, the result is done. Mm-hmm. But afterwards or whatever. Afterward, you can do what you want, but in that moment, what is happening, it's happened. There is no other possibility. Ага. Значит, вопрос тут такой был, что не думаете ли вы, что в той ситуации, когда цена вот этого 1 сантиметра повышается, да, что он может означать просто очкор для собаки, то и цена ошибки для судьи должна быть выше. И как нам защитить собак от неправильных измерений? И не думаете ли вы, что вот в этой ситуации вот эта опция прибавить собачке сантиметр и убрать лучшую собаку из ринга и дать выиграть посредственности будет использоваться некоторыми судьями? Ну, и Чезаре справедливо говорит на это, что мы все прекрасно знаем, что есть правила FCI, и во время судейства судья принимает свое решение, и он прав, и с этим спорить невозможно, вы ничего не можете сказать. То есть вот это судейство сделано, когда оно сделано. But, Чезаре, for example, let's say I have a standard female, and for example, this standard female has measurements from you, from Mr. Kleibestein, from Mr. Tornau, from whoever who can measure correctly. And I'm coming to the show. And the judge, Mr. X, is measuring my dog not for 48 centimeters instead of 42. What shall I do? Katya, I measure. Not me, but any owner. Katya, if you are doing the question to me, I say that I think I measure correctly, but all other judges can answer in the same way. Mm-hmm. And it's a problem to train the judges how to measure the dogs. If you want that, not more or less, but all judges will measure in the same way and will have the same result. Mm-hmm. FCI has to organize something to train the judges, because it's very easy to become a Dachshund judge, but it's not easy to judge a Dachshund because it's not an easy dog to judge. Mm-hmm. But it's very easy to get the license to judge the group 4. Not only in Italy, everywhere. Значит, собственно, вопрос был такой. Ну вот, например, представим, что у меня стандартная сука, и что у меня есть измерения, скажем, от него, от мистера Клейбенштейна, от мистера Торнау и от любых других судей, про которых мы точно знаем, что они меряют правильно, и эти измерения более-менее совпадают. И вот я прихожу на выставку, и, допустим, вместо 42 сантиметров, которые я уже знаю, что моя сука 42 сантиметра, мне кто-то намеряет 48. Что я, как владелец, должна в этом случае делать? Ну, Чезаре смеется и говорит, ты знаешь, любой судья, я считаю, что я меряю правильно. Любой судья, если ты его спросишь, тоже будет считать, что он измерял правильно. Поэтому проблема заключается в том, чтобы нам организовать обучение этих судей, и чтобы результат всегда был не одно и другое, не более или менее, а одинаково, если мы меряем одну и ту же собаку. И when Christian says not is in Germany 10 years, it means for the first breed, or to have even to have the second breed, because for example, if in Italy you are a French Bulldog judge, it's enough to have an exam to get the group 4, and then it means you can be an assistant in 5 exposition, if I remember well, and after that you can do the exam. You can and after that you can begin to judge the group 4. Yes, to get the first breed, even in Italy now, is not so easy.
I don't think 10 years, but not more or less. Чезаре, let me translate, please. Значит, и тут мы обсуждаем вопрос о том, что слишком легко стать судьей для такс, слишком легко открыть 4-ю группу, не только в Италии, но и во многих других странах. И всегда не просто эту группу судить, потому что такса на самом деле далеко не самая простая порода для судейства. И Кристиана пишет, что в Германии это совсем не просто, нужно 10 лет, и что ДТК – это отдельная планета, и что неважно, сколько пород у вас перед этим открыто, а в ДТК вы должны начать с самого начала. Добрый день, друзья! Спасибо всем большое, что подключились к нам сегодня. Зовут меня Игорь Брусенцев, эксперт по научной поддержке Royal Canin. И немножко поговорим мы с вами о наших предложениях, наших диетологических решениях. И поскольку речь у нас сегодня об окрасах, то, конечно, обязательно нужно рассказать о нашей уникальной линейке. Это здоровое питание для собак определенных пород. Почему именно о ней? За окрасы, естественно, у нас с вами ответственна генетика. Но степень проявления естественного окраса, а также насыщенность цвета и качество шерсти, естественно, во многом будут зависеть от качества питания. Чем точнее рецептура, чем точнее продукт, рацион питания, тем выше у нас с вами будут экстерьерные качества шерсти. И, конечно же, ряд питательных веществ в рационах будет отвечать в том числе и за насыщенность естественного окраса. Линейка рационов для собак определенных пород, как вы видите, она у нас довольно широкая, довольно большой охват имеет, и есть продукты как для взрослых собак, так и для щенков, и в некоторых случаях, вот как, например, в породе йоркширский терьер, есть еще и для стареющих собак. Если говорить в целом об общих свойствах всей линейки, то понятно, что в первую очередь каждый из продуктов адаптирован под размерную группу породы. Это очень важно, особенно когда мы говорим о калорийности рациона, но есть также и особенности разных размерных групп. Кроме того, каждый из данных продуктов обладает уникальной гранулой, которая, во-первых, полностью соответствует размерам и форме челюсти, что облегчает захват и более удобно для разгрызания. Это очень важно, это тоже один из параметров, ответственных за вкусовую привлекательность. Но есть и еще другой важный момент. Например, в продукте для лабрадоров у нас есть такое свойство, как профилактика набора лишнего веса, избыточной массы тела. И, конечно, здесь за профилактику будет отвечать не только, скажем, ограниченная калорийность порции рациона, но также и гранула, поскольку она выполнена такой формы, которая заставляет собаку дольше поедать корм, соответственно, дольше поедает, быстрее насыщается. Но это как вот для примера. Кроме того, каждый из продуктов поддерживает выставочную кондицию. Это касается и мышечной массы, это адаптированное содержание белка для каждой породы, и самое главное аминокислот. Это в том числе и комплексы для поддержания барьерных функций кожи и, соответственно, блеска и красоты шерсти, чуть позже о них поговорим. Кроме того, каждый из продуктов обеспечивает, скажем так, особые потребности породы и даже в некоторых случаях профилактирует заболевания, характерные для пород. Так, например, продукт для далматинцев, он профилактирует образование мочекаменной болезни уратного типа, то есть профилактирует образование уратного типа камней благодаря источнику белка, который при переваривании дает наименьшее количество пуриновых оснований. Кроме того, каждый из продуктов
адаптирован для более чувствительного пищеварения и обладает очень высокой степенью усвоения, что очень важно, конечно же, для всех пород собак. Что же касается качеств кожи и шерсти, то здесь очень важно сказать, что, во-первых, отвечать за это будет определенное количество необходимых аминокислот для шерсти. Это касается в первую очередь фенилаланина и тирозина, которые являются предшественниками меланинов. Это естественные пигменты шерсти, которые будут как раз позволять раскрыться насыщенности естественного окраса. Кроме того, ряд других аминокислот, необходимых для роста волоса. Ну и, конечно же, другие вещества, например, омега-3, омега-6, жирные кислоты, в частности, в продукты включено масло огуречника аптечного как источник гамма-линоленовой жирной кислоты. Это как раз те компоненты, которые будут отвечать в первую очередь за блеск шерсти. Блеск и красоту шерстного покрова. Вот. Ну и, конечно же, компоненты для укрепления кожного барьера – это витамины группы В, пантотеновая кислота, никотинамид, холин, ну и аминокислота гистидин. И данный комплекс, он присутствует во всех продуктах для собак определенных пород. Соответственно, обратите внимание на эту линейку. Если у нас есть продукт для собаки вашей породы, соответственно, используйте продукт, соответствующий вашей породе собак. В принципе, все, что хотел вам сегодня рассказать. Спасибо большое за ваше внимание и ждем вас на следующих наших вебинарах. Всего доброго. It's good that in DTK you must start from the very beginning. This is good. In Italy, it's not the same because the club in Italy is not moving like that. And I agree anche when he says that I think observing tackle while hunting should be part of the training. Yes, because you know my opinion when I am judging. For me, the dachshund in general is the perfect combination of the angulation, but the angulations are part of the functional beauty of the dog because the dog has to work. Let me translate, please. И Чезаре как раз говорит, что вот Кристиан жалуется, что 10 лет в Германии. Он как раз говорит, что это было бы совсем неплохо, если бы обучение судейству таксы начиналось бы сначала, потому что в Италии клуб не принимает в этом участие. Допустим, имея открытая хотя бы одну породу того же французского бульдога, ты можешь открыть такс за один экзамен, то есть 5 стажировок и все. И соглашается он с Анки в том, что Анки говорит, что в процессе обучения судьи, в процессе подготовки судьи к судейству таксы было бы неплохо какое-то изучение ее охотничьих качеств и должно быть частью подготовки, потому что иначе невозможно понять, собственно, стандарт и невозможно понять, что искать в собаке. И Чезаре еще раз повторяет, что он всегда говорит, что такса – это безупречная комбинация углов, но не просто углов, а углов, созданных именно для охоты, для работы. И что это часть национальной красоты собаки, и это часть ее функции. Okay, going further. But Katya, we did a very nice job about the commentary. And I am very proud, of the commission, of the WUT commission, because you, Anke, Rohrer, Damiana, and I really did the best work ever on the commentaries. And this is, can you see this? This is our job, and nobody can say something different. And I think it's the best commentary, not only about dachshund, but about all the breeds in general. There is nothing better around.
И Чезаре говорит, что он считает, что мы на самом деле сделали очень хорошую работу. Мы, самки, Ру и Дамиана, написав и собрав вот эти комментарии, и по его мнению, это не только лучшие комментарии о таксах, которые вообще когда-то были, но и ни одна порода таких не имеет хороших. Lucia said a very good job. Thank you. Thank you. We worked a lot. Yes. And then some more questions about measurements. For Anke, it's an excellent result about colors and color pattern. For me, not only about colors, but okay. But I think that about color is super for because in America, of course, they have a lot of problems with cream, not cream, and so on. And I think Anke must be very, very proud of the result in the commentaries. И, значит, Чезаре здесь соглашается с Анке, говорит, что для нее главное то, что наконец сделана вот эта часть, посвященная окрасам. И Чезаре говорит, что поскольку Анка живет в Америке, и там действительно это еще больше проблемы, чем где бы то ни было, она может быть очень горда результатами, тем, что наконец-то это сказано ясно и доходчиво. So some more questions about sizes, Cezare. About sizes. Then, in the commentaries, you recommend to the clubs to do size certification. But how the judge? Good question. How the judge should act when he sees a dystrophic, which is correct in size only because the owner did not feed him enough before to bring for certified measurement. Imagine that you are measuring the dog for certification, for size certification, and you see that the dog is not his real condition, that he is in dystrophy, and you put this size, that the dog is in size, and the owner will use the certificate ever and ever, but it's in fact it's not correct. What are you doing in this situation? Katja, I can see the dog and I can understand in which condition the dog is, and then I am in the situation to decide if to penalize or not to penalize. It doesn't mean that if the dog is inside because he's not having food for a week, for example, he has to be in that size. Bones says that the dog is not in that size, and then. Значит, вопрос был такой: хорошо, вы предлагаете делать сертификацию. The exhibitor can do what he wants after that. I decide which size is that dog, but it doesn't depend only on measuring. It depends on the condition of the dog in general, because I am ready to understand if the dog is a standard, the dog is not having food, or vice versa. Значит, собственно, что мы делаем, если, допустим, нам приводят дистрофика, которого просто не кормили, для того, чтобы получить правильный результат промеров. Ну и Чезаре говорит, что, поверь, я способен отличить собаку, которую не кормили неделю, и понять, в какой кондиции собака, и понять по костяку, к какой на самом деле разновидности она должна относиться. И, собственно, наоборот. Так что, он не видит вот этой проблемы. Так. Don't you think that the dog should be measured once in their life at 15 months only to understand the variety and to put the variety in the pedigree? And after that, at normal shows, not at club shows, okay, but at normal shows like CATSIB and CSC, the measurement shouldn't be done, or should be done only in the case of evident problems, when the judge wants to show the exhibitor that the dog is out of type and cannot get excellent. Katya, I already answered in the very beginning.
Значит, тут вопрос был такой, не думаете ли вы, что собаку надо измерить всего один раз в жизни, и на обычных выставках больше не возвращаться к этому вопросу, или возвращаться только в том случае, когда собака, очевидно, находится вне типа из-за размера и не может получить отлично, просто для того, чтобы подтвердить свое решение экспоненту. Он говорит, что он уже ответил вначале, что да, он согласен, что собаку надо измерять как 15 месяцев и таким образом определять разновидность ее. Do you think that many judges will measure dachshunds at the all-breed shows? Do you think that all the club countries, even inside the WUT, will follow these new restrictions about tolerance? Are you personally for tolerance or against? You answered the part of it, but okay. I already answered even in this case. I was always on tolerance side, always, you know. Even when I judged in Russia, I was speaking after the shows or in some seminars or somewhere, I don't remember. I was always on the tolerance side because the breed in general is changing. It doesn't mean that we have a lot of tolerance, but we have to understand the dog we have on the table and the dog we are judging. And tolerance means that, okay, 1 or 2 centimeters, when you have a top quality, is not the problem to penalize the dog. Значит, здесь вопрос был о допуске, опять же, и думает ли он, что многие судьи вообще будут измерять и придерживаться вот этих вот ограничений. И вопрос был... Katja, remember Unkas. I judged Unkas in Innsbruck, I don't know how many years ago. He was best of breed and best in group under me and best in show under Lisbeth Mack. And the dog... I remember, I measured the dog, and he was... About Chezare, that time we had kilograms, not centimeters. Not only kilogram, only measure. Only the measure was okay. Don't talk about kilos because okay, maybe the dog was how many? 11 more or less. I think yes. But the quality was a really an unbelievable quality of dog. Let me translate, please. И, значит, собственно, вопрос был, вот вы лично, вы за допуск или нет? И он повторяет, что он всегда был за допуск, и всегда придерживался этого мнения, что допуск необходим в каком-то объеме разумном. И говорит, вспомни, на выставках в России я всегда и говорил об этом и после выставок, и всегда применял это, потому что мы, когда судим, мы должны понимать, какого качества собака стоит перед нами на столе или в ринге, мы должны понимать, что мы судим, вообще, что мы делаем. И 1-2 сантиметра не могут быть причиной для того, чтобы понизить оценку выдающейся собаки. И вспоминает случай в Инсбруке, когда он, допустим, судил Ункаса, и Ункас выиграл у него группу, и ЛПП, и потом на одной из выставок выиграл бет под Лизбет Мах, и тогда и по измерениям, и по весу собака не совсем вписывалась в те рамки, которые диктуются стандартом, но собака была настолько выдающегося качества, что это была не та тема, которой нужно было бы уделять большое внимание. Okay. And it was not easy at the World Dog Show in Hungary in 13, if I remember well. 7 years ago. Yeah. To decide between Unkas and which is the name of the winner under me? I don't remember. Okay, as it is. And because two fantastic dogs, very difficult to decide which one was the best. Okay, after that there was a little problem about Unkas, but the problem
came out after I judged him in Innsbruck. И он вспоминает судейство 7 лет назад на чемпионате мира в Венгрии, где было два выдающихся, потрясающих кобеля Ункас и Философик. Ункас тогда стал вторым, Философик выиграл, но выбрать между ними было действительно очень сложно, потому что качество было исключительное. Ну, еще вспоминает, кто знает Ункаса, знает периодически появлявшуюся у него проблему с хвостом, которая на каких-то выставках возникало, на каких-то нет, и, собственно. That is the type I have in my mind. In both cases, the type, the movement was really fantastic. The movement was. I will find a moment. Он говорит, и вот это как раз и есть тот самый тип, который я держу всегда в уме, это и движение фантастические резонкас. Here is Unkas, I think. Unkas, oh yes, this is Unkas. This is Unkas, it's our first national radio judge 11 years ago. И он говорит, что Ункас и философия как раз относятся к числу собак того типа, который он всегда держит в уме, когда имеет в виду таксу с правильными движениями и правильным настроением. So about then we are going to the teeth matter and then going again to the teeth and dentition. So the question is why Dachshund standard is so strict to complete dentition matter while in the other hunting breeds there is a lot of allowances. Why the judges check teeth even in veteran class? How do you think, can it be decided later or one day to allow veterans to be shown even without some teeth or not? Have you ever used dogs, is the other question, in your own breeding? Have you ever used dogs with missing teeth? I think it's correct to be very strict in checking teeth in Dachshund. Even just for the functional beauty. Don't forget why we use Dachshund. And then I agree to check teeth and to check correctly the teeth. About veteran, it depends on the age. If the dog is only for one day in a veteran class, it's correct to check. But if a dog is 11 or 12 or something like this, usually I even don't check the teeth. Only the bite and nothing more. Only the bite and bite. I don't count the teeth. Значит, вопрос был, почему, там целая группа вопросов, почему наш стандарт так строг относительно зубов, когда другим охотничьим породам уже позволено каких-то зубов не иметь. И почему проверяют зубы у ветеранов, и можно ли выставлять ветеранов с отсутствующими зубами, и так далее. Он говорит о том, что поскольку мы говорим о функциональной собаке, зубы, полный комплект зубов – это важно, и это должно так и оставаться. Но что касается ветеранов, то все зависит от возраста. Если это ветеран 8 лет плюс 1 день, то он зубы всегда проверяет, а если собаке 11-12 лет, то он проверяет только прикус, и зубы уже не считает. And the last question was about your own breeding. Use a dog with missing teeth in your breeding, or you think it's absolutely impossible? No, Katya, you must repeat from the beginning because I didn't understand. The last question is? Was about your own breeding. Have you ever used a dog with missing teeth, or you think that it's absolutely forbidden? No. Teeth in general is one of my must. No. No. И последний был вопрос, использовали ли вы лично когда-то в разведении собак, у которых не хватало зубов, и он говорит, нет, никогда, потому что для меня лично зубы это must.
Then, about colors. For you, personally, as a judge, forbidden colors are only the colors or the exterior too. For example, if you judge in non-FCI country, where the cream color, for example, or piebald is admitted, will it be a problem for you to put this dog up or not? Or you can appreciate dachshund in any color, and even in cream, for example. I can't forget that I am an FCI judge, and then even if I am judge in a non-FCI country, I must respect the law of the country, but I can't forget that I am an FCI judge. It means that if a cream, for example, is admitted and in the class or in the breed in general, the best dog is a cream one, of course he will win under me. It depends on the quality of the dog and of the quality of the judge. But I can't forget that first I am an FCI judge, respecting the rules of the country where I am judges. Значит, вопрос об окрасе. Будут ли у вас, как у судьи, проблемы дать выиграть собаке запрещенного окраса, если вы судите в стране не ИФЦИ, там, где этот окрас разрешен, например, кремовый или пайболд. И Чезаре говорит, что прежде всего, конечно, он судья ИФЦИ, и ни в какой ситуации он об этом забыть не может, но при судействе в другой стране, не ИФЦИ, он должен уважать их правила, и если собака абсолютно лучше неправильного окраса, то есть не нашего окраса, то он обязан дать этой собаке выиграть. It means that if I will be in the situation where I have to decide between two dogs, a cream one, for example, and another one admitted by the standard, Our standard, for sure I will decide for the admitted color in our standard, not the cream one. И это значит, что в ситуации, когда надо будет выбирать между тем окрасом, который у нас не разрешен, но разрешен в той стране, и нашим окрасом ИФЦИ, он, конечно, сделает выбор при малейшей возможности в сторону собаки с окрасом, который признается ИФЦИ. Don't you think that we have to allow some of these colors to extend our gene pool? To extend? To make our gene pool bigger. Gene pool? No, I don't understand you, Katya. Remember that I am listening you as you are in Moscow, Katya. Okay. Look, for example, don't you think that we have to allow these colors, cream or piebald, to make our genetic pool bigger? No, absolutely. I think that these colors are only strictly connected to commercial purpose, it's not a matter of dachshund or a matter. They are fashionable dogs in this moment, and breeders can sell these dogs at a very higher prices, and they do it. Значит, вопрос такой: не думаете ли вы, что часть этих окрасов надо разрешить для того, чтобы увеличить генетический пул в нашей популяции? И он говорит: нет, совершенно это не так, необходимости в этом нет, и, собственно, эти окрасы – это вопрос коммерции, вопрос бизнеса, они просто сейчас в моде, и некоторые заводчики используют их для того, чтобы производят эти окрасы для того, чтобы продавать их дороже. So, can it ever happen? How do you think, the same question,
Can it ever happen that the DTK will include piebald and cream in the list of admitted color? How do you think? No, I think it will never happen. Значит, как вы думаете, может ли когда-то случиться, что ДТК включит крем или пайболдов в перечень разрешенных окрасов? Нет, я думаю, это никогда не случится. Your attitude to design colors like cream brindle, for example. I think it could happen the first size, but not this matter about color. Он говорит, я думаю, что может случиться такое, что признают 4-й размер. It was a dream of Liebenstein, of course. Что может случиться, что признают 4-й размер, но никак не эти окрасы. Okay. The question about judgment, how to recognize cream tints on the dog, on a black and tan dog, and how to evaluate these cream tints. Do you understand what I mean? Sometimes you can see black and tan dogs with extended tints, and these tints look like cream. How to recognize and how to evaluate this dog if you cannot be sure that the dog is black and cream or black and tan? Judges and breeders has to remember that exists not only the coat but even the undercoat. It's enough to check the undercoat and the skin, and they will saw something. They will find something interesting, and they will understand which kind of color they are judging or they are breeding. Значит, вопрос был о том, как... Remember, Katya, Naveda and I in the photo with the cream dachshund. Okay. Yes. The undercoat was completely white, and the skin was completely white. Значит, вопрос был такой, как в Индии отличить таксу с неправильными кремовыми подпалами, то есть от обычной черно-подпалой таксы, и что вообще делать? И он говорит, что судье нужно просто взять, воспользоваться руками и проверить подшерсток этой собаки, и проверить кожу. Судья увидит что-то интересное. Потому что если мы имеем дело с собакой кремовой, собакой с кремовыми подпалами, то там, соответственно, это можно будет понять по подшерстку и по цвету кожи. Он говорит, вспомни, у нас была фотография, где мы с Наведой держим на руках кремовую таксу. И вот он помнит эту таксу, он посмотрел, и эти таксы были абсолютно белые подшерсток, кончики, корни каждого волоска, и у него была абсолютно белая кожа. I am looking for the photo because the photo is really very nice. You are looking for the photo. You can, if you find, you can send it to me in WhatsApp, and I will put it here. I also can try to find it. Do you remember the date, Katya? 2 years ago. 2 years ago. 2 years ago in May, after the seminar in Moscow about not only about colors. Okay, moment. I found the photo with the cream. Okay, look, I am checking the undercoat. Чезаре, send it to me на WhatsApp. I am sending. Okay. In this case, I am checking the undercoat. Moment. So I have to download. Okay. And the lady was sure that it was light yellow. Look this dog. No, this lady was not sure. She was sure that this dog is cream because this is No, not this one, the previous. I know about the previous, it's the other lady, and she was sure that it's a cream. Sure that was cream, okay. Yes. And about this Bible, the dog is nice, you think, or what? Yes. Can you say something different? Look at the shoulder, the top line, even the angulation, the head. Okay, not the best ever, but not a bad dog. Он говорит, вот посмотри, собака неплохая, но
неразрешенного окраса. Да, у нас такой был вебинар, когда нам присылали много этих собак. Now I will find the section about the colors again. Yeah. A moment to ask some other questions. No, we finished about the colors. Now about the ridge, how to evaluate when the dog has a ridge on smooth coat. The ridge on the muzzle or the ridge? On the muzzle or on the body. Okay, it's not to penalize the ridge. Okay. Значит, вопрос, как оценивать собаку с риджем, гладкошерстную собаку с риджем, и он говорит, ридж на морде или на теле. Он говорит, нет, не наказывать. So, and the last question from the ones which were written, and now we will go to the question in the question section here. Most common mistakes or faults in the population of today. Dachshunds today, are they more beautiful than 20 years ago or not? And which varieties, in your opinion, are developing better than the others in the moment? If I remember 20 years ago when we were showing dogs around Europe, the quality of the standard short was absolutely better than the dogs we can see nowadays. If I remember, there were not only important breeders, but true lovers of the breed. And when we were in the same rings with our dogs, I think, for example, to Janos Marche, for example, Jürgen Kutzelmann, Brigitte Engel, and many others, very clever breeders with very important dogs. I remember a top quality of dog. Mm-hmm. Now it's a little bit difficult to find the same quality. Mm-hmm. It seems strange, but oftenly I can see dogs without push in the rear, no angulation in the rear, no push in the rear, and a not correct angulation of the croup. And in this case, the tail is not well carried. Mm-hmm. This is the main problem I can see nowadays. About sizes, miniature. Чезаре, let me translate. Okay. Okay. Значит, вопрос был о том, какие наиболее распространенные недостатки сейчас можно видеть в породе, и как, на его взгляд, порода эволюционирует, допустим, такса сейчас лучше или хуже, чем 20 лет назад, скажем. И он говорит о том, что, скажем, в гладком стандарте, когда они выставляли собак 20 лет назад, с ними в рингах стояли собаки Яноша Марца, Бригитте Энгель, и Юргена Куцельмана, и многих других очень умных заводчиков. И собаки, многие из них были выдающегося качества. Сейчас не так просто найти собак такого уровня. И он говорит, что наиболее частой проблемой, к его удивлению, которую он сейчас встречает, это является недостаток толчка в движении и неправильные углы крупа, что ведет, в свою очередь, к тому, что собака неправильно держит хвост. И дальше о размерах. About the sizes. About the sizes, for sure, nowadays you can find miniature and even canine quality better than years and years ago, for sure. А вот в других разновидностях по размеру, например, в миниатюре и кроликах,
вы сейчас можете увидеть собак намного более высокого качества, чем в прошлом. Это вот совершенно определенно. But unfortunately, many breeders of standards moved to the Canin or miniature varieties just because, maybe because it's easier to sell them, or maybe because it's easier to travel with them. I don't know why, but it happened. Maybe that breeders move to miniature and Canin because there is more market about. Maybe, yes, maybe. And then they work a lot on these sizes, and they have the possibility to improve the quality and to have more dog and much more better dogs. Ага. Я говорю, что, к сожалению, еще произошло и то, что многие талантливые заводчики ушли из стандарта в миниатюру и в миниатюрные в кроличьи разновидности, потому что кто знает почему, может быть, потому что эти щенки лучше продаются, а может быть, потому что проще иметь их больше, проще с ними путешествовать, больше выставлять и так далее. Он говорит, да, возможно, это определяется рынком, но они таким образом, уйдя туда, они смогли получить больше собак и улучшить эти разновидности. It's difficult to find a not admitted color in standard dachshund. It's much more easier to have cream or piebald or whatever you want in miniature. Maybe many in miniature, even in Canin, but for sure in miniature. Но вот что касается запрещенных окрасов, то в стандартных разновидностях мы встречаем гораздо реже, чаще всего в миниатюре. Так, now we are going to the questions section, and okay, if you need a break, we can give you 5 minutes break. Chezare, no, I don't need because I am having water when I need. Okay. Я говорю, тут у нас много вопросов в разделе «Вопросы». Если нужен перерыв, пожалуйста, у меня есть вода, так что, пожалуйста. So, the question from Estonian Dachshund Club. So, which document can I refer to inform the judges about tolerance? Because their club asked for tolerance in the WUT and got the answer, the positive answer. May I answer because I already know what to do. Чезаре. Значит, смотрите, Елена, на вопрос, на какой документ ссылаться. У вас есть официальный комментарий к стандарту, который опубликованы на сайте WUT официальным образом. И там в разделе о допуске написано, что любой клуб может проинформировать WUT о том, что в этой стране будет применяться допуск. Значит, самым разумным решением, вот мы для себя такое тоже приняли, что когда вы публикуете стандарт в переводе на эстонский язык, вы делаете примечание для своих судей, примечание к разделу «Размеры» о том, что в Эстонии в течение 5 лет существует допуск. Прямо в публикации стандарта на сайте официальном Kennel-клуба это надо сделать, договориться с Kennel-клубом, и, соответственно, они будут иметь официальный документ от вас. Вы сошлетесь на разрешение, полученное от WUT, и о том, что вы, на то, что вы это разрешение подали. Так, dear Cezare, now in Dachshunds we have the tendency to have a very long neck. Dachshunds with a long neck that look like Afghan hounds are very fashionable. And this neck is with low set and going back like in cobra, or the neck of a sheep. Please tell people more about correct neck of a dachshund. Long neck are not a typical point for dachshund. A good neck, an elegant neck for sure, but
if the neck is longer enough that the balance of the dog is not correct, the neck is incorrect, and then is to be penalized for sure. Значит, длинная шея – это нетипичная черта таксы. Если шея должна быть, безусловно, элегантной, но если она слишком длинная и это нарушает баланс, требуемой породой, то это должно наказываться. Many judges this is the correct taxon. Look. Вот правильная такса, посмотри, пожалуйста, вот. Not the swan. The swan is a bird, not the dachshund. Вот посмотри на картинке, это правильная такса, такса не лебедь, лебедь это птица, а не такса. Окей, Ир, нормально, да? Это ты хотела услышать. Some judges, or many judges, are asking the exhibitors to let the heads be up in movement. Your opinion? To let? To keep the head up in movement. To keep up in movement? A head. To let the dogs yes, move with the head up. Yes. Okay, but it has to be naturally to have the head up, not. Okay, vertical or horizontal. Yeah. Or how okay, let's even the standards say that the head has not to be carried down, but carried up, and then this is. Do you mean vertical or how? How? No. Up vertical or up anatomically or okay. Let's look at these three photos and let's say which is correct. All of them are correct. Значит, на вопрос о том, надо ли поднимать голову в движении. Чезаре говорит, что даже в стандарте написано, что голова не должна быть опущена вниз при движении. Поэтому собака должна естественным образом ее держать поднятой, но не задранно, естественно, вертикально. И если посмотреть вот на эти фотографии, то здесь все собаки правильно несут голову в движении. What about stance? You personally, which stance do you prefer? Free stance or the dogs taken by hands? The first situation. Значит, на вопрос, вы лично любите стойки свободные или механические, естественно, свободные. Little bit more about that. I think it's clear enough, Katya. Ага. Ну, в общем, все говорит достаточно, тут даже об этом нечего и говорить. Так, значит, another question about lower thigh, about tibia. Then, some judges do not understand what do you mean, which lengths should be in lower thigh. They say, for example, often say in the critic that the lower thigh should be is too short. But by the standard, in the standard we can see it is written that it must be short. Must be short, yes, must be short. And sometimes the judges are asking from dachshunds to have too long angulations. No. And they put up the dogs with very long lower thigh, which in fact have too short real thigh. No, it's not correct. Dachshund is not a German Shepherd. Then they have to
to have in their mind that Dachshund is not a German Shepherd. Too long is not correct. Он говорит совершенно правильно, что голень должна быть короткой, вот это написано в стандарте, а слишком длинный — это неправильно, и всегда нужно помнить касаемо углов задних, что такса — это не немецкая овчарка, и не должна она присаживаться. Even because too long means not too strong enough to push working underground. И в том числе и потому, что когда собака имеет слишком длинную голень, эта голень не дает задним конечностям достаточной силы толчка, которая необходима для работы этой собаки под землей. Okay, enough about lower tie. And then it was written previously in the standard that Dachshund normally stands with the hindquarters under the body. And some judges still think like that and think that it's not correct to put the hindquarters a little bit behind the body, making them to be perpendicular to the ground. Katya, you have to judge when the dog is moving, not when the dog is standing. Okay, when the dog is standing, you can do what you want, but the real problem is that this kind of point and this topic has to be evaluated when the dog is in movement, not in stand. Значит, вот по поводу вопроса Ира спрашивает, что раньше в стандарте было написано, что так состоит с поставленными задними ногами и так далее. Значит, и считают неправильным отводить задние ноги. Чезаре говорит, что вообще собаку надо судить не в стойке, а в движении. И тогда, собственно, все будет понятно и относительно ее длины плюсной и так далее, и правильного строения задних конечностей. Some judges think that it's normal for a dachshund to have a long loin region. No, I don't agree. A little bit long in females is correct, but in general, I prefer compact loin region and strong loin region because is the point where the push pass from the rear to the front using the top line. This has to be the compact the better and the stronger the better. Значит, на вопрос... I always touch the loin region because I want to understand if the region is strong enough, is compact enough, and doesn't move up and down, not correct. Look, even Horst is doing the same. Look in the previous photo. Okay, I can download. Значит, на вопрос о длине поясницы, что некоторые судьи считают, что для такса нормально иметь длинную поясницу. Чезаре отвечает, что это абсолютно неверно, что поясница должна быть компактной, собственно, и собака за счет короткой поясницы должна быть компактной, и поясница должна быть крепкой, потому что поясница — это как раз то самое место, которое обеспечивает работу углов задних конечностей, в том числе, когда, то есть передает толчок назад, в тот момент, когда собака в том числе работает под землей, то есть соединяет, обеспечивает баланс. Поэтому всегда при судействе он проверяет и длину. Вот здесь вот мы видим как раз на этих картинках, как он, и как раз на твоей собаке, значит, как он проверяет длину и прочность поясницы. Поясница не должна болтаться под руками, она должна быть прочной. Then some judges, especially judges coming from working breeds,
are giving too much attention to head, eyes, ears of a dachshund. Is it important, on your opinion, or something else is more essential for a breed? The head is the first point you see when you are looking at the dog. And of course, hunting judges maybe prefer a large skull, a short muzzle. I don't know why, but it's not the ideal head of a dog, and it's the type of head that I don't like at all. Mm-hmm. And usually this kind of head has even round eyes, usually. Mm-hmm. But she says, is it important to pay too much attention to the head, or maybe movement or angulation is more important? When you are driving, the preferences. Absolutely. Okay, let's say we have a dog, two dogs. One dog has perfect head, unbelievable eyes, expression, and whatever. As the other dogs have a simple head, but fantastic movement. Which one will it? Katya, I would like to see at the dog. These are questions that you can. I think you can do this kind of question if you have not the dog in front, because a very nice head. What does it mean? How is the rest of the body? Which is the balance? How are the angulation? Okay. It means a lot, but not everything. Not everything. It depends on the dog. You have to evaluate the dog, not only looking a part of the dog, but looking. Yes. A better head is the first ever answer to your question, but. It's not enough for me. Значит, на вопрос по поводу головы. Чезаре отвечает, что голова – это первое, что мы видим, когда мы оцениваем собаку, и, конечно, она имеет значение. Нужно сказать, что судьи, в основном охотничьи, очень часто отдают, неизвестно почему, отдают предпочтение собакам с более широким черепом и с узкой, короткой мордой, и этот тип еще обычно имеет круглые глаза, ну, вот, так сказать, это как-то традиционно. А ему такие головы... Ask a Christian opinion about this. Christian, Chezare is asking for your opinion about hunting judges and type of the head. Значит, он говорит о том, что на вопрос, что вы выберете, красивую голову или прекрасное движение, говорит, что на вопрос поставлен таким образом, ответить невозможно, если ты не видишь собаку, потому что собаку все надо оценивать в целом, а не только голову или не только движение, потому что и углы, и корпус, и все вместе имеют значение. Хотя, конечно, красивая голова – это всегда большое преимущество. Which rules do you have? Alexander, I would not regard Dachshund as typical head breed as much as I like a good expression. Which kind of rules do you have when you're moving the dog from one variety to another one? What, Katya? The question from our judge. When you move the dog from one side variety to another one, is it important? What are you doing? No, Katya, I am doing the photo of this. I have it, but okay, tell me. Okay. Which kind of rules do you have when you are moving the dog from one side variety to another one?
Do you consider only measurement or also the type of the variety? Александр Сергеевич, он может ответить только, как он делает. Yes, the size first, but not only. The size first, of course. Прежде всего, конечно, размер, но не только. But also the bones, yeah. The size first, of course, but not only, Kate, because as I told before, the size is important, but you have to touch the dog and to touch the bones, because you can have on the table a standard dog not having food for a long time, and this means that you can try to decide that it can be a miniature dog, but the bones says immediately that is a standard. Ага. Значит, ну, ответ такой, да, конечно, размер в первую очередь, но нужно обязательно потрогать собаку, пощупать ее костях, потому что, как мы уже только что говорили, у вас может оказаться на столе стандартная собака, которую неделю не кормили для того, чтобы высушить и сказать, что это мини. Но как только вы ее потрогаете, вы немедленно поймете, что это у нее костяк стандартный таксы, что собака это стандартная. But it means that the judge who is doing this movement from one variety to another one would be a very experienced judge, and he should understand the breed really very well. It means that we have to measure dogs only at soup house and only under the breed judges, in my opinion. I agree, Katya. Я говорю, что ответ на этот вопрос, который дал Чезаре, означает, что для того, чтобы решить, к какой разновидности в пограничных случаях относится такса, судья должен иметь большой опыт в этой породе. И что, пожалуй, нужно это делать только на племенных смотрах или на специальных выставках, там, где судит породник. И Чезаре говорит, что да, он согласен. We have, from Christiana, we have several so-called critical battles in the canal. There is no risk. Critical? Critical battles in the canal. Not only then. In the Is there no risk to use them for breeding with interested, untested dachshunds? Yes, it's the lady. Так. Yes. Christiana is right. Critical dapples only visible when tested genetically. What we think? We think that if you have a progeny from if one of your parents, of the dog's parents, was dapple, before using the son of the dog in breeding, better to test, even if you do not see visible. Katya, I can't listen to you. Katya. Katya. What I hear? Reload again. Katya. Cezare, reload again. I think I must reload. Yes. Yes. Okay. Yes. Now you hear me or not? Now I can listen. Okay. Frozen because he was reloading his browser. So I said that better if you have the dog from one of the parents is dapple. Better to test the dog before using in breeding, because the dog can have some very small spot which you never think to be dapple, but when you made this dog with dapple again, you risk to have double dapple. Better to test the dog. Yeah, so in this case, better to test. Absolutely. Yes. Much better. Есть у нас еще вопросы? So again, from Irina Nordenly, if for you,
if a wire ducting is very beautiful, but the coat is very soft, how will you personally evaluate this dog? Very good. Remembering, Not more than very good. и не больше, чем очень хор такая собака получит такой жестик, да, потому что. She's happy. Ира, у тебя есть еще вопросы? Someone else, do you have more questions, or we will let Чезаре have the dinner, or I don't know what? No. Have you worked today? Yes, in the morning. Very good. And I will work right now, because tomorrow it will be a very long day. Так, значит, смотрите, друзья, если у вас вопросов нету или вопросы надуманные, то давайте мы его отпустим, потому что у нас, я понимаю, Ирина, я понимаю, что если вопросов больше нет, то давайте мы Чезаре отпустим, потому что он вот у нас сегодня утром работал, и еще опять собирается работать. И вообще. So I think I said that you are working, so I think we can say thank you and goodbye for now. Thank you, everybody, and see you soon somewhere. Somewhere. Hope in Moscow in November. Hope, but Katya, borders are closed. But they are closed today. They can be opened. Today? Yes, but okay, we will see. We have August, September, October, and half of November. Everything can change. Maybe. Thank you, everybody. Thank you, everybody, and see you soon. Чезаре говорит всем спасибо. И thank you, everybody who worked with us. Irina says it's not enough. Not enough. Enough. Cezare, let's promise that when she personally will send us 10 more questions, we can do another webinar. Yes, we can. Да. Collect, Katya, you can collect the question and you can organize another webinar. Вот так, друзья мои. Ириша, когда ты пришлешь еще 10 вопросов, таких же хороших, мы прям сразу же, я их соберу, и мы сразу же сделаем еще вебинары, если кому-то нужно. So, you can collect your questions, send to me, and when I think that it's enough for 2 hours, I will ask Чезаре to spend one more Sunday with us. Irina says that we have to speak about movement, especially about movement. And I would say that I agree. And for this, we have to collect some videos and to speak only about movement. Okay, 1 hour something. Agree? Agree, we will do it. Ну, все, согласен, значит, да, по поводу, говорит, скоро увидимся, ну, надеемся, что увидимся на Евразии, что границы откроют, и что все у нас будет так, как мы задумали. Чезаре, thank you. Okay, ciao, thank you, everybody. See you, ciao. Ciao, Katya, ciao. Ciao, Anke. Ciao, Anke, ciao. Все, пока, друзья.